Welcome to Venture Startups presents Startup Junction. ఇండియాకి ఇప్పుడు కావాల్సింది జాబ్స్ కాదు, స్టీవ్ జాబ్స్. ఒకప్పుడు కాలేజ్ అయిపోగానే మనం ఫైల్స్ పట్టుకొని రెజ్యూమెస్ పట్టుకొని కార్పొరేట్స్ ముందు నుంచిన వాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు స్టార్టప్ రెవల్యూషన్ ఒక మంత్రాల్లా తయారైంది. ఇన్నోవేషన్ ఒక వే ఫార్వర్డ్ లాగా యంగ్స్టర్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. యంగ్స్టర్సే కాదు, ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా స్టార్టప్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు. అలాంటి డిటర్మినేషన్ ఉన్న స్టీవ్ జాబ్స్ లాంటి రూకీస్ కోసమే స్టార్టప్ జంక్షన్ లాంటి పోడియం. వెల్కమ్ టు ద జడ్జెస్. అనితా సకరు బిట్స్ పిలానీలో పీజీ పూర్తి చేసి అమెరికాలోని కెలాగ్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎంబీఏ పట్టా పుచ్చుకొని 23 ఏళ్ల ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అనితా సకరు ఇండియాలోని స్టార్టప్స్ ను ప్రోత్సహించేందుకు 2014లో వెంచర్ స్టార్టప్స్ పేరుతో ఓ సంస్థను ప్రారంభించారు. యుఎస్ కంపెనీ కెనెక్సా కార్పొరేషన్ లో పలు హోదాల్లో ఉద్యోగం చేసిన అనిత ప్రస్తుతం బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తోన్న ఏకామ్ మొబైల్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో సిఓఓగా పనిచేస్తున్నారు. స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో అనితా సకరు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రఘురాజ్ గోపాల్ బిట్స్ పిలానీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి అమెరికాలో పలు ఐటీ ఆధారిత కంపెనీలు నిర్వహిస్తూ చిరుధాన్యాలతో గ్రీన్ పెప్పర్స్ పేరిట ఓ సంస్థను స్థాపించి ఫుడ్ సెక్టార్ లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు రఘురాజ్ గోపాల్. చెన్నై ఏంజల్స్ ఫౌండర్ గా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారాయన. చెన్నై ఏంజల్స్ 46 స్టార్టప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టింది. బ్లడ్ స్టెమ్ సెల్స్ పై డోనర్స్ లో అవగాహన కల్పించేందుకు ధాత్రి పేరుతో ఓ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ మొదలుపెట్టి ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచారు రఘు. ప్రస్తుతం స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో రఘురాజ్ గోపాల్ జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన మెంటర్స్ ని పరిచయం చేస్తున్నాను. సూర్యనారాయణ ఏపీ హైకోర్టు అడ్వకేట్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఎన్నో కార్పొరేట్ కంపెనీలకు 25 ఏళ్లుగా లీగల్ అడ్వైజర్ గా సేవలందిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక సమాఖ్యలైన పికి, సిఐఐలతో కలిసి పనిచేసిన సూర్యనారాయణ తన అనుభవంతో స్టార్టప్ కంపెనీలకు దిశానిర్దేశం చేసేందుకు స్టార్టప్ జంక్షన్ లో మెంటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నందితా సేతి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ, ఎంఫిల్ పూర్తి చేసిన నందిత ప్రస్తుతం జన్ సిల్క్ ప్రో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి చెందిన ది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ జోన్ ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నందితకు టై, సిఐఐ, ఐఎస్బి వంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పాటు చేసిన స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మెంటర్ గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ప్రస్తుతం స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో నందితా సేతి మెంటర్ గా స్టార్టప్లకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. యోగేష్ బాలా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొంది ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్చర్ లో డిప్లొమా చేసి ఆర్కిటెక్ట్ గా యోగేష్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఎన్నో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారు. ఏపీ, తెలంగాణలతో పాటు అన్ని మెట్రో నగరాలలో మేజర్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్టుల కోసం పనిచేశారాయన. 23 ఏళ్లుగా సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా సేవలందిస్తోన్న యోగేష్ బాలా స్టార్టప్ జంక్షన్ కార్యక్రమంలో మెంటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సో మన కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అనిత గారు రూల్స్ ఇంకోసారి మన కంటెస్టెంట్స్ కి చెప్తారు. వెల్కమ్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టుడే. ఈరోజు మీరు చేసేటువంటి ప్రెజెంటేషన్ 2 నిమిషాలు మీ బిజినెస్ ప్లాన్ మీద మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి. అంటే మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మీ ఐడియా ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని చెప్పి. ఆ 2 నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత జడ్జెస్ మేమిద్దరం కలిపి మిమ్మల్ని 6 నిమిషాలు పాటు క్వశ్చన్స్ వేస్తాం. అంటే టోటల్గా మీకు 8 నుంచి 10 నిమిషాలు ప్రెజెంటేషన్ టైం ఉంటుంది పార్టిసిపెంట్స్కి. అలా 4 పార్టిసిపెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ చూస్ ద విన్నర్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్రైటీరియా. ఇప్పుడు ఈ కాంపిటీషన్ విన్ అవుతానికి కావాల్సిన క్రైటీరియా ఏంటంటే ఫస్ట్ 25% ఐడియా, అంటే మీ ఐడియాలో ఎంత దమ్ముంది. నెక్స్ట్ 25% హౌ రియలిస్టిక్, అంటే మీ ఐడియా ఎంత రియల్గా ఉంది అని. కాబట్టి మీ ఐడియా ఎంత రియలిస్టిక్గా ఉన్నది అనే దాని మీద మీకు 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్. ద నెక్స్ట్ 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఇస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్, అంటే ఎంత చక్కగా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ 3 months మీ ప్లాన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 6 months మీ ప్లాన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 1 year మీ ప్లాన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 2 years మీ ప్లాన్ ఏంటి. అంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి ఐడియా దమ్మున్న ఐడియా అన్నా కానీ ఇది ఇంప్లిమెంటబుల్లా కాదా అన్న దాని మీద 25% మార్క్స్ ఉంటాయి.
లాస్ట్ 25%, ఇట్స్ నాట్ లీస్ట్ బట్ లాస్ట్, ఈజ్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే మీరున్న ఐడియాని ఎంత చక్కగా విడమర్చి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు మీద 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్, అంటే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్. దీన్ని బట్టి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మే ద బెస్ట్ ప్లాన్ విన్. మన ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ డాక్టర్ భరత్ ఆఫ్ దక్షాస్. We are a social enterprise with a vision of delivering universal access to safe surgery so that people who cannot afford surgery can undergo it. How we do it is we have identified that there are a lot of resources in our system which already exist that we are unable to utilize properly. So we act as a health aggregator. We bring underutilized hospitals, free surgery time. We bring in charitable clinics into our loop so that our cost of healthcare delivery comes down. At Dakshas, we also plug gaps. What we do is we identify all these elements in the system, we identify what's missing in them, and then we provide it from our side. The 2011-12 statistics shows that 55 million Indians became poor because of hospital bills. So this is a challenge that we have taken up. We have decided to deliver orthopedic surgery at zero. So the challenge is, can we deliver orthopedic surgery at zero price without charging the patient anything? And we've seen over the last 18 months that this is possible and we are breaking even. So this was a pilot project that we did. So our current status is we run a pilot clinic which is a charitable clinic with a NGO. It's a pain clinic where 8 specialists see each patient. The patient is charged only 40 rupees. The tests are charged 25% of the current market rate, and we approach pain from a multimodality manner, deal with it at all its levels. 95% of our patients are cured without surgery, and hardly the 3 to 5% who actually need surgery undergo it with support of state insurance like Arogyasri. We also discovered a surprising fact. We found that India is very generous, and we have discovered what we call as the human funnel. We've seen that the number of people who have left behind have an equal number of philanthropists who are willing to help them, and many more resources that are available free in our system. So we pass all these 3 elements through a funnel, and we are able to deliver surgery in a sustainable and we believe in a scalable manner. ఎవరు మీ నుంచి బెనిఫిట్ అవుతారు అంటే, నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికో నిన్న ఈమెయిల్ పంపించారు నాకు, ఏదో సమ్ సర్జరీ కావాలి రెయిన్బో హాస్పిటల్లో అని. దే డోంట్ హ్యావ్ మనీ, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు. సో మేము హౌ కెన్ వి రీచ్ యూ? విల్ యూ హెల్ప్ అస్ ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్? We deal with the patient directly, so we don't deal with patients who are already in a hospital system. Our patients come directly to us in the clinic, and our target. So you are a clinic? We don't own any infrastructure. We tie up with existing infrastructure because we want to be a lean organization, and we believe there is enough infrastructure that we can utilize. ఆ పార్ట్ అర్థమైంది నాకు. ఎవరన్నా నీడ్లో ఉన్నాళ్ళు మీరు ఉన్నారని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చింది, ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇమీడియట్ ఇన్స్టింక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో లేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో. మీ దగ్గరికి రావాలని ఇన్స్టింక్ట్ పనిచేయదు కదా, మీరు ఉన్నారు అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? So because we are a lean organization, we don't want to reinvent any wheels, so we have not spent on brand building. There are already a lot of organizations which have built credibility, who are embedded in the community and also in terms of health. So we partner with such organizations, offer our service in their setups. ఇందాక నేను అన్నాను కదా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్బో హాస్పిటల్ లాంటి హాస్పిటల్లో ఎవరో చేరిన తర్వాత తెలిసింది సర్జరీ కావాలని, కానీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేదు, వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయగలరు మీరు? Right now in our project we have not tried to reach out. We are mostly working with our network partners. So because we wanted to test this model and see its feasibility. Okay. So, but from what we have seen, I think it is possible to partner with the NGO and the charitable clinics in the city and their rural outreach programs and reach out significant population. I do not believe we need an independent activity for that. How do you evaluate the healthcare providers? What is the system that you use? We provide an end-to-end solution. We starting from seeing the patient in the clinic to doing the surgery to taking care of the patient after the surgery. We deliver all this service. రైట్ నౌ మీ యూటిలైజేషన్ రేట్ ఎంత? We see around to 480 patients free of charge per month, and we do approximately 20 to 24 surgeries. A month. And ఏ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఇవి? Most of them are orthopedic surgeries. A majority are keyhole surgeries. Okay. Minimally invasive joint surgeries. Okay. And those surgeries are delivered at the lowest cost.
Yes, and most of them are delivered with the state insurance, like Arogyashree. సపోజ్ నేను ఫిలాంథ్రఫిస్ట్, నేను ఎవరైనా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీ ద్వారా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. హౌ డు ఐ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ ఆర్ హౌ డు యూ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ? We've seen that in an NGO clinic, the population moves both ways. There are people who are poor, who can't afford, so they come to us. But there are people who are associated with that philanthropic organization who also access services with us. So you have a lot of philanthropists who come to these charitable clinics for their other purposes, but they believe in the clinic service that is being delivered there. So often they then join us as donors. And how to get in touch with you? We have a website, dakshas.in. And what is your revenue model? And The what will surgery. be your input cost? The input cost, sir, is threefold. One is the physician who will run the clinic. Two is the equipment for surgery, which is around 16 to 20 lakhs for each center. And that center can do up to 40 surgeries a week. And three will be a possible technology platform that will address the issues Madam raised earlier. Help us reach out to people, help us reach out to surgery providers. So these will be our three costs that we will incur when we scale up. మీరు ఉన్నారని జనాలకి ఎలా తెలుస్తుంది? If I want to deliver a lead service, then I don't want to incur an extra cost to market myself. I'm not interested in establishing Dakshas as a brand. I want to partner with NGOs and charities who already run health services and offer my service through them. And they reach out to a significant population. What has been your experience with Arogyashree? There is of course a delay, maybe 4 months to 6 months for the money to come back, but it does come back. It's not that we are not paid. Arogyashree only works for poorer people, not for rich people. No, so we are interested in people who cannot afford surgery. So if somebody in middle class, somebody wants without Arogyashree, how you? Our service design currently doesn't support this population because they have different requirements. But going forward, that's an option for us. If we want to develop a commercial venture, then we can take learnings from here and then develop a separate service design to reach out to the better economic classes. See, most of these healthcare providers, the hospitals, where the operation theatres are available, they do not function with 100% utilization. Correct. So Exactly. are you looking at getting some auctioning those time slots from these hospitals? We are not auctioning the slot as such, but this is what we are talking about. There's a lot of underutilization, and with the corporatization of all sectors, the previous establishments, which would say charitable hospital, trust hospitals, are even further underutilized, but they're available at a very low cost. Okay. So when we get a patient, we have access to such low cost providers. సో అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు? Right. అంటే వేర్ ఆర్ యూ జాగ్రఫికల్లీ లొకేటెడ్? ఈ జాగ్రఫీని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఎట్లా, దీన్ని మారుమూల గ్రామాలకు తీసుకెళ్తానికి కూడా ఏదైనా అవకాశం ఉందా? Right now we have finished our pilot project in which we have established one pain clinic, and we are connected to 2 charitable hospitals and 1 community hospital. Okay. Next week we are starting our second pain clinic center, and we see that over the next 2 years we should be able to have 5 such centers to serve the urban poor in Hyderabad. Rural healthcare has its own challenges. The problem with rural healthcare is that there has to be some person 24/7 in the village to first deal with their smaller healthcare issues. Yes. So the literature is available, the processes are available, and very recently the technology has also become available. We've recently acquired 3 such units. But that is a problem we want to tackle later on. The third phase of expansion would be franchising this Model. Yes, as a way of working, which other surgeons, hospitals or healthcare units could get into. So what we are not looking at is competition. We are looking at how to transform competitive healthcare into collaborative healthcare. స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్టార్టప్ జంక్షన్. మన నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ వచ్చేసి మిసెస్ ప్రీతి శ్రీవాస్తవ, ఫౌండర్ ఆఫ్ విద్యారం స్కూల్. The USP of Vidyaram is hidden in the fabric of our philosophies,
in the way we approach education and in our standard operating procedures. While we have been complimented many times on our name, our motto, preparing for life, is the mantra. To ensure continued success, we have developed a 4-pillar system. 1, our multiple intelligences and Montessori-based curriculum, which includes iPad lab, Yoga Shloka lab, language lab, and creative labs. 2, we have a complete system that helps children get their admissions into big school. That includes counseling parents, by the way. 3 is our teacher training vertical, which provides continuous training and also a certification program. And 4, our franchising model that was developed in conjunction with Francorp USA, which would help us franchise our concept to other schools. Vidyaram is presently based in Bangalore, and we have 5 solid centers. We have about 2,500 plus graduates over the last 10 years who are doing exceptionally well in 20 plus schools of Bangalore. The entire system of education is based on Montessori? No. That is our USP. We do pick up nuggets from the Montessori system, but our philosophy is based on something called multiple intelligences. అంటే ఒక్కొక్క బిడ్డకి మీరు డిఫరెంట్గా టీచ్ చేస్తారు. Absolutely, and that's why teacher training seemed extremely important. That vertical is taking care of it beautifully. How do you make money? The idea of education should not be money, but money follows. ROI is in 12 to 15 months for a new center, and margins are up to 45%. ఇక్కడ ఈ స్టార్ట్అప్ జంక్షన్కి వచ్చి మీరు ఏం చూస్తున్నారు ప్రీతి? మీరు బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షనా, మనీయా, వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్? Vidyaram is looking at now, because we have built a very solid foundation over the last 9 years. We are looking at now partnering with and working with closely personally with like-minded people who take education seriously for what it should be, people who are not looking at cutting corners, but we're looking at expanding in 3 different ways, either franchising or our branches or partnerships. Over the next 1 year, we're looking at 25 to 30 centers, and the year after that 50 to 100 more. Our Telangana and Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Building a franchise network Yes. is very, very difficult. It's very complicated. Now, how do you replicate that your DNA continues to remain in all the franchises? I think the most important part of Vidyaram and what is close to our heart is that the quality must not go down in the process of franchising. We will have a team where personally we'll be working with our franchisees. They'll be having regular training sessions and QA procedures. సో మీరు కాకినాడలో ఎవరన్నా ఒక సెంటర్, విద్యారంభ సెంటర్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏమైనా రీసెర్చ్ చేసి అక్కడ సూట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఏమైనా ఇస్తారా ఫ్రాంచైజ్ ఆపర్చునిటీ, లేకపోతే ఎవరు కాల్ చేసినా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారా? మీరు హౌ డూ యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ అక్కడ క్వాలిటీ ఉంటుందని, లేకపోతే అక్కడ పిల్లలందరూ కూడా అంటే అక్కడ ఇనఫ్ వాల్యూమ్ ఉందని ఎట్లా ఎన్ష్యూర్ చేస్తారు? మీకు ఏదైనా బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉందా? Absolutely, we do have a business process. It's a 5-step program. Once somebody contacts us with a franchise request, we will go through those 5 steps. There is the inquiry phase, there is then the market research phase. We need to find the right location, and we know what kind of locations work best. There will be a team that will work with this person to find the right place, the market study of what kind of families are living there, what are they looking for, do they need daycare, do they not need daycare, because daycare is not necessarily required by all communities. పార్టిసిపేటివ్ పేరెంటింగ్ ఏమైనా ఉంటుందా, లేకపోతే ఊరినే జస్ట్ బ్యాగ్ వేసి పంపించే వాళ్ళని కూడా మీరు తీసుకుంటారా స్కూల్లో? The kind of environment and philosophy that Vidyaram has created over these years, we do not attract the parent who's just looking for the cheapest care or the most convenient thing. We are focused on the niche young parent who's looking for a certain something. What we are teaching is a complete program which includes values, manners, food habits, shlokas, yoga, pranayam, all the good things, the good of the West and the good of the East, really put together into a curriculum that makes their day really busy and really fun, and every child comes and enjoys themselves there while they're learning. మీ సంస్థ ఇప్పుడు ఏ రూపంలో ఉంది? అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మా లేకపోతే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీయా? Right now it is a private limited company. Obviously, this looks like an expensive model. So, are you serving only the super rich, or do you have your clients, customers also in other sections? Our fee structure, if you look, presently we are in Bangalore.
if you compare to other preschools, our fee structure is not on the highest side and it's not on the lowest side. It is expensive, yes, having a one-on-one. That said, every center doesn't take more than 3 infants. How different is your school from other international school already existing? Like I said when I was talking about my school in the beginning, it doesn't seem to be different from when you're looking at a preschool quickly, it doesn't seem like there's anything really different. What stands out when a parent comes for an admission is the environment, the kind of interaction, and our curriculum is based on multiple intelligences. That is probably something new. But where we really stand out is how we do everything. So it has always been our reputation that precedes it. సో సంస్కృతి సాంప్రదాయంతో పాటు విద్యను కూడా చెప్తున్నారు. Absolutely. Thank you. లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ప్రీతి గారి విద్యారంలో కనిపిస్తుంది. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్. Welcome back to Venture Startups Presents Startup Junction. Our next contestant, Deepthi, Organic Gampa. Myself Deepthi, founder, CEO, Organic Gampa, and my co-partner Sheila. ఒక మెక్డొనాల్డ్ని ఒక కేఎఫ్సీని బ్రాండ్ చేయగలిగినప్పుడు లోకల్గా మనం ఏళ్ళ నాటి నుంచి సాంప్రదాయబద్ధంగా మనం ఒక స్టోరేజ్ చేయాలంటే ఒక గంపని వాడుతున్నాము. అందుకే నేను ఆర్గానిక్ గంప అనేది ఒక బ్రాండ్గా చేయాలి అని చెప్పేసి ఆర్గానిక్ గంప అనే నేమ్ చూస్ చేసుకున్నాను. కన్స్యూమర్కి డైరెక్ట్ అంటే వాళ్ళ డోర్ స్టెప్ డెలివరీ దగ్గర ఒక అఫోర్డబుల్ ఫుడ్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అనుకోవడము, గ్రీన్ లైవ్లీహుడ్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది దీని విజన్. ఫస్ట్గా అసలు నేను ఒక మదర్గా అంటే నా బాబుకి నేను ఉగ్గు పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ పాలకూర కానీ మనము క్యారెట్ కానీ వాడాల్సి వస్తుంది. ద మోస్ట్ డిజాస్టర్స్ అంటే క్లోజ్ టు ఎర్త్ ఉండి మ్యాక్సిమం కెమికల్స్ యూజ్ చేసుకునే ఫుడ్ ఇది. నా బాబుకి నేను ఇవ్వలేనప్పుడు అంటే దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ మోటివేషన్. సివిల్ సర్వీసెస్ వదులుకొని ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను ఇకో ఎంటర్ప్రినర్షిప్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. నాలాంటి వ్యక్తికి అంటే ఇన్ ద మోడర్న్ అన్కంట్రోల్డ్ కన్జ్యూమర్ మార్కెట్లో గుడ్నెస్ని కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా ఇవ్వాలి. నేను ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని గుడ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐ కెనాట్ సెల్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆర్గానిక్. So that was the second reason I chose my enterprise to be organic food solution. Next, ఒక థర్డ్ లెవెల్ అంటే ఒక మీరు చాలామంది విని ఉంటారు మా ఊర్లో తెలంగాణలో అట్లీస్ట్ నేను చదువుకునేటప్పుడు చదువుకోకపోతే బీడీలు చేసుకుంటాం అనేవాళ్ళు. అంటే నేను అప్పుడు ఆలోచించేది ఒక బీడీ ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే వై నాట్ ఎ గుడ్ ఫుడ్. అంటే వీఆర్సీ ఒక కన్జ్యూమర్ ఎవరు, మీరు ఎంత పెద్ద సీఈఓ కావచ్చు, ఎంత పెద్ద ఫౌండర్ కావచ్చు, గ్రాసరీస్ ఆర్డర్ పెట్టయితే వైఫే. అంటే కన్జ్యూమర్ ఈజ్ అ ఉమెన్. అట్లాగే ట్రేడర్ కుడ్ బి అ ఉమెన్, సెల్లర్ కుడ్ బి అ ఉమెన్, ద ఉమెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ని కూడా లూప్లోకి తేవచ్చు. సో ఇట్లా ల్యాక్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లైవ్లీహుడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఒక విజన్తో ఇది స్టార్ట్ అయింది. 400 రూపీస్కి మీకు ఒక బాస్కెట్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ వీక్లీ సరిపడా ఇస్తాను మేడం. విల్ యూ టేక్ ఇట్? Yes. Obviously. Yes. So my model was successful. So that's how I started and my first consumer was my neighbor. So my first consumer లేదు like she's my first support partner. Later she was a late co-founder అనొచ్చు but she is my co-partner. సో అట్లా ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ స్టార్ట్ అయింది. 8 బాస్కెట్స్తో నా ఇంట్లోనే స్టార్ట్ అయింది. ఫేస్బుక్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ప్రమోషన్. సో ఇట్ వాజ్ ఎ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్. దో ఇట్ స్టార్టెడ్ టైమ్ ఇస్ అప్ బట్ విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్. మీకు తెలంగాణలో చదువుకోకపోతే బీడీలు చుట్టుకుంటారంటారేమో, మాకు ఆంధ్రాలో చదువుకోకపోతే గేదెలు కాసుకుంటా ఉంటారు. కాబట్టి నేను పొద్దున్న 5ంటికి అలారం మెలకు రాకపోతే నాకు గేదెలే గుర్తొచ్చాయి, అమ్మో గేదెలు కాదని చెప్పి చదువుకునేవాళ్ళం. ఫస్ట్ పర్సన్ని కన్విన్స్ చేయగలిగినప్పుడు దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ విక్టరీ. ఆవిడని ఎలా కన్విన్స్ చేయగలిగావు నువ్వు పార్ట్నర్కి జాయిన్ అవుతానికి? యా యాక్చువల్లీ ఒక టీమ్ ఫామ్ చేస్తే హాఫ్ వర్క్ ఇస్ డన్ అంటారు. ఈవెన్ బిఫోర్ తను ఎట్లా పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయింది చెప్పే ముందు ఐ ప్లేడ్ ఎ లాట్ విత్ దిస్ మోడల్ అనమాట. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ మోడల్గా స్టార్ట్ అయ్యి 100 కస్టమర్స్ పర్ వీక్ 300 కస్టమర్స్ పర్ వీక్ వచ్చినప్పుడు నా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. అంటే నా బేబీ ఎట్లనో ఆల్మోస్ట్ ఈ కంపెనీ ఒక బేబీ అయింది. బట్ ఐ హ్యాడ్ టు స్టాప్ ద రీటైల్ మోడల్ బికాస్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఏ ఆపరేషనల్ పర్సన్. అంటే నేను లేకపోతే ఆ మోడల్ ఆగిపోతే రైట్ బిజినెస్ మోడల్ కాదు. అట్ ది సేమ్ టైం లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్, ఆ టైంలో ఫండింగ్ సపోర్ట్ హెవీ కావాల్సి వచ్చింది. టెక్నాలజీ సపోర్ట్ కూడా ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు ఒక యాప్ ఆ టైంలో ఉండుంటే నేను అసలు రీటైల్ మోడల్ ఆగేది కాదు కావచ్చు. ఆ టైంలో షీలా ఈజ్ లైక్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్ హూమ్ వీ ఫౌండ్. షీఈ్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ కార్పొరేట్ కిచెన్స్ అండ్ షీఈ్ వెరీ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ద ఆపరేషన్స్ లాజిస్టిక్స్. నేను అనుకున్నాను నా గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో షీఈ్ ఫిల్లింగ్ దట్. ఆల్సో లక్కీగా నౌ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ అ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్ హూ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ విత్ అస్ ఇన్ ద యాప్ అనమాట. సో అట్లా ఒక 3 మెంబర్స్ కలిపితే ఇప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ గా ఫామ్ అయ్యాను. హౌ కెన్ వి ఆర్డర్ ఆర్గానిక్ గంప?
ఎక్కడి నుంచి నేను ఈ గంపని తెచ్చుకోగలను? Right now the retail model is stopped, but when the retail model was there, we had anything, WhatsApp orders, phone call, except the app అనేది లేకుండే. That was the investment I was waiting for at the time. Every other model was available. You are not going to the consumers directly right now. Yeah. So you're going through other businesses. Facebook, we were doing e-marketing, corporate emailer marketing, all other offline, online modules we were going. Currently, who's your customer? See, రకరకాల కోఆపరేటివ్ ఎన్జిఓలతో వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఆ కోఆపరేటివ్స్ రైతులందరూ నాతో టచ్లో ఉండడం వల్ల అట్లీస్ట్ నేను స్టోర్స్కి ఇవ్వగలుగుతాను. ఆల్మోస్ట్ ఐ కెనాట్ నేమ్, బట్ 3 or 4 ప్రామినెంట్ స్టోర్స్ ఇన్ ద సిటీ స్టిల్ అవైల్ B2B ఫ్రమ్ మీ. రైతుల ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టన్నులో ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ 100,000 కస్టమర్లు అయినా అక్కడ ఒక లెక్క కాదు. సో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ కీప్ లింకింగ్ అని B2B, ఈవెన్ కిచెన్స్ అండ్ సమ్ హాస్పిటల్స్ డూ అవైల్ ఫ్రమ్ us B2B, not consistently. So the consistency is a matter of, create the demand first so that you attract more. And where do you source these? Yeah, we source, suppose in this city, suppose I have to deliver in this city, we source within 100 kilometers from 100 to 150 kilometers within the vicinity of city, because in the perishable I went with the philosophy no store, no storage, no production. అంటే ఇనిషియల్ గా నేనే ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నా ఫామ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను అక్కడ నుంచి తెచ్చేది కాదు. అంటే 3,000 రూపాయలు కూరగాయలు అయితే 3,000 లాజిస్టిక్ అయ్యేది. ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. So and are you also ensuring that these farms that you're getting the vegetables from, are they organically certified? నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు certification still was not, అంటే there are some other cases also, certain cow based farming are still not included under organic certification. Vizag lo tribals ఉంటారు, వాళ్ళు అసలు ఏ సర్టిఫికేట్ ఉండదు, but they are genuinely sourced. So there are alternatives for establishing the trust. Sure. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ సర్టిఫికేషన్స్ కావచ్చు, మనం సోర్సెస్ని కూడా రివీల్ చేయొచ్చు, స్టోరీస్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ ఐ యూస్ టు టేక్, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అథెంటిసిటీ, అఫోర్డబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ 3 ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేశాను. అథెంటిసిటీ కోసం ఫార్మ్ టూర్స్ తీసుకెళ్లేది, లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళి ఎక్కడికో రెస్టారెంట్ రిసార్ట్కి వెళ్ళి 1,000 రూపాయలు పెడుతున్నారు, కమ్ టు ఫార్మ్ టూర్, ఎంజాయ్ ద ఫార్మ్, అండ్ నౌ వన్స్ యూ సా ద ఫార్మ్ యూ విల్ నెవర్ క్వశ్చన్ అబౌట్ మై అథెంటిసిటీ. సో దట్ వాస్ ఎ కాంప్లిమెంటరీ వి వర్ గివింగ్ టు దెమ్. ఇప్పుడు మీ ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఎంత డబ్బులు చేస్తున్నారు మీరు? యా, వెన్ ద రీటైల్ మోడల్ స్టాప్డ్ ఐ హ్యాడ్ యావరేజ్ 300 కస్టమర్స్ పర్ వీక్. ఓకే. సో యావరేజ్గా అంటే నేను అట్లీస్ట్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ మోడల్లో ఫస్ట్ 3 months ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ 8 monthsలో అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ కుడ్ మేక్ సమ్ 24 lakh టర్న్ ఓవర్, ఒక 5 lakh ప్రాఫిట్ చేసుకోగలిగాను, విచ్ వెంట్ ఇన్ టు అదర్ లాజిస్టిక్, దట్ ఈజ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకోవచ్చు. సో దట్స్ వేర్ ఐ స్టాప్ దట్ రీటైల్ మోడల్. నౌ వీ హ్యావ్ టీమ్డ్ అప్ అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ లైక్ బై 2017 ప్రతి ప్రొడ్యూసర్, స్టేక్ హోల్డర్, వెండర్, షాప్ కీపర్ వాళ్ళందరినీ ఒక అంబ్రెల్లా కిందకి తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ 2017 కల్లా, 2018 కల్లా ఇఫ్ మై టెక్నాలజీ ఈజ్ సపోర్టింగ్ వెల్, ఐ కెన్ ఈజీలీ స్కేల్ దిస్ అప్ ఇన్ వైజాగ్. Bangalore is a heavy market actually for organic. When it is replication of the technology is always easy. And na ultimate goal వచ్చేసి 2020 కల్లా నేను ఇన్ని lakhs like 1 lakh women livelihood, green livelihood create చేయదలుచుకున్నాను. నార్మల్ ప్రోడక్ట్కి మీ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్కి ప్రైస్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు జనరల్గా బయట చూస్తే మీరు ఇంటూ 3 times 4 times ప్రైస్ ఉంటుందండి. కానీ నేను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఇప్పుడు మేము 400 చేసాం అనుకోండి ఆ బాస్కెట్ని, ఇంక్లూడింగ్ లాజిస్టిక్, డోర్ డెలివరీ వస్తుంది. హౌ కాస్ట్లీ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ యూ? అంటే 400 అంటే 400లో ఎంత మెటీరియల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఆ మోడల్ కూడా స్టాండర్డ్ బాస్కెట్ అనేవాళ్ళము. ఒక 5 kg ఆఫ్ వెజిటబుల్, 5 జనరల్ వెజిటబుల్స్, కేజీ, హాఫ్ కేజీ, 5 వెజిటబుల్స్, 3 లీఫీ. అంటే యావరేజ్గా ఒక ఫ్యామిలీ 3 లీఫీని కంపల్సరీ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4కి యావరేజ్ అవుట్ చేసిన స్టాండర్డ్ మోడల్ ఇది. ఒక హరా మసాలా కిట్, దట్ కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి అదంతా కలిపి అంటే ఒక 5 kg బాస్కెట్ని మనము ఇస్తున్నాం. మనం అంటే కంపారిటివ్లీ ఎంత, అంటే వాట్ పర్సెంటేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రైస్ ట్యాగ్లో? యా, ఒకవేళ స్టాండర్డ్ అనే మోడల్ మా దగ్గర తీసుకుంటే 15% కన్నా ఎక్కువ ఉండదండి. So what are your margins like? 33%. You think it's sustainable in the long run? Actually, it is very much profitable, Andy. Not only sustainable, it's a matter of how you reach volumes. Suppose if I consolidate, logistics eat away the 20% of the cost actually. If I can consolidate more orders at one place and try to reach more volumes, it is very much profitable. How do you make your money? See, when we are going directly to the farm step and I'm ensuring volumes of supply, farm door price is always very less. రూపాయి ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఇప్పుడు 400 రూపాయలు బాస్కెట్లో యావరేజ్గా 200 రూపీస్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్. అలా కాదమ్మా, అలా కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు రైతు, ఒక వెంకన్న అనే రైతు ఉన్నాడు మీ ఊర్లో, అతని దగ్గర నువ్వు కొత్తిమీర కొన్నావు, తీసుకొచ్చి ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 మంత్రాకి ఇచ్చావు. నువ్వు బిఫోర్ యూ గివ్ ఇట్ టు 24 మంత్రా యు ఆర్ పికింగ్ ఇట్ అప్ ఫ్రమ్ వెంకన్న కదా, ఆయనకి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నావా లేకపోతే? లేదు, ఇక్కడ కస్టమర్ని ఎన్ష్యూర్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. కరెక్టేనా? మాది అది ఇద్దరు ఉన్నారు, నీకు సప్లయర్ ఉన్నాడు, ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు. నువ్వు ఇక్కడ డబ్బులు కట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇస్తున్నావా లేకపోతే ఎట్లా అని? డిపెండ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్ ముందు అడిగితే ఇస్తామేమో, బట్ ద డెలివరీ అంటే 1 dayలోనే మనం డెలివరీ చేసేస్తున్నాం కదా
అంటే షీఈ్ యాక్చువల్లీ బయింగ్ అండి, అంటే తను అనేది పేమెంట్ డిలే చేస్తున్నాను అంటుంది కానీ yeah. షీఈ్ యాక్చువల్లీ బయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్. రైతుల దగ్గర నుంచి కొనే అమ్ముతారు. ఇక్కడ 100 రూపాయలు కొంటే అక్కడ 20 రూపాయలు ఇవ్వటం ఏదో ఒకటి. థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్. Welcome back to Venture Startups Presents Startup Junction. My next participant, Mr. Suman of Rice Bowl. So basically in Hyderabad lo putti periganu. After that I went to New Zealand for 10+1 and 10+2. I did my masters and graduation there. Then I moved back to India and I started something in Hyderabad. So when I came back to Hyderabad, all I felt everywhere is Hyderabadi. The food we got eat is biryani. So I wanted to change that because biryani is a tasty dish but it's unhealthy. So I wanted to get something healthy habit into the food. So when I was outside of India, I felt like, whenever I go out, rather than biryani, I used to have flavored basmati rice with different sort of curries, Indian delicacies. So I wanted to get that all into one small kiosk. So why kiosk is, I don't want to charge a customer heavily on him. So I made a kiosk where I sell a bowl of rice, basmati flavored rice with a desired curry at a minimal cost. కియోస్క్ అంటే రెస్టారెంట్ ఉంటుందా? No, it's a proper kiosk. ఎక్కడ ఉంది కియోస్క్? So I have that kiosk in Gachibowli, Kondapur and lot of areas, 4-5 locations. So people come and pick up the food from me. అంటే కార్పొరేట్ ఆఫీస్. Be it corporate, be it youngsters, there's no age gap. So whenever they go out, so Rice Bowl has become one-stop solution for most of the people. So what's the innovation in it is to get all this expensive basmati rice, I do boneless chicken and flavored butter chicken, everything come in one disposable virgin microwavable bowl. So that all expensive one getting into under 80 rupees. So basically I'll tell you what I'm selling is, I procure all my bowls from India only. So they're microwavable virgin plastic bowls. So even a customer can take it home, put it in a freeze, re-microwave and eat it off. So there's no transferring of bowls of the food into another plate, again washing the plate. So it's a one-time solution. Per person can eat my bowl anywhere, anytime without a mess. And of today we are 5 outlets, and as I said, butter chicken, we sold more than 80,000 bowls of butter chicken in last 1 year, and total average we sold about 280,000 bowls. So we penetrated the market and made an alternate solution for biryani. మీరు చెప్పిందంతా చూస్తే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ కి మీ మోడల్ వర్క్ అయ్యేటట్టు. ఇప్పుడు మెక్డానల్డ్స్ మోడల్ చూసారనుకోండి, అదేంటంటే కారకుండా లేకపోతే వెళ్ళి మళ్ళీ వండుకోకుండా ఫాస్ట్ గా తింటూ, ఇప్పుడు అంటే ఫాస్ట్ జనరేషన్ కదా మీ జనరేషన్ అంతా, కాబట్టి కార్లో వెళ్తూ బైక్ లో వెళ్తూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినడానికి వీలుగా ఉండేదట్టు అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పింది. సో మీరు ఫాస్ట్ ఫుడ్ అనుకుండా మీరు ఎందుకు కియాస్క్ ఫుడ్ అంటున్నారు దీన్ని? Fast food is something, it's fried or something. Fast food and fried అని కాదు కదా, ఫాస్ట్ గా ఇచ్చే ఫుడ్ ని ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటాం. No, fast food అంటే fast food segment is fried food segment. Has a human mentality and tendency. Fast food segment is fried and it's done instantly in front of you. This is not done in front of you, it's packed in front of you. So you have a central kitchen? I have a central kitchen where the food goes to the kiosk, and kiosk the food stays fresh in a Bain Mary. Then customer asks. So basically, if customer comes into my restaurant, a kiosk, he says I want butter chicken, doesn't ask for rice, he wants butter chicken. So what we do is we do a layer of butter chicken, layer of basmati rice and layer of butter chicken, pack it and give it to him. So even for mixing it's also easy for him to eat. So being an Indian dish, Indian delicacies like rajma, be it butter chicken or be it butter paneer or keema, we doing that Indianized food in a fast moving way. But I don't understand what is the big differentiator here, because everybody is used to eating butter chicken and basmati rice. All these are common components here. Only the bowl is the packaging part of it is what I see as your differentiator. As a differentiator, yes, what you said is right. As differentiator is basically we are charging the customer very less. At the same time, customer giving the customer to have it anywhere whenever he wants. So basically, it's convenience and cheap food. Convenience and cheaper food at a healthy again coming to back, we use all healthy products. Butter chicken healthy antama, butter esi full. No, butter chicken I would say, I would really say butter chicken is healthy. I would say it's healthy. Anything made fresh is healthy. Everything made with fresh ingredients is healthy. Doesn't matter what you cook, but if you fry it, it's unhealthy. I mean, you said rice and butter chicken or whatever curry. Yes.
Why can't they just take 2 items from anywhere else? These two. I mean, is it working I mean, out like much cheaper? combination of that is going to you walk into any restaurant, it's going to be not less than 400 rupees. కరెక్ట్. మీకు ఇప్పుడు డబ్బు ఎందుకు అవసరం, మీరు ఎంత సైజ్ దీన్ని పెంచుతారు, తర్వాత కస్టమర్కి కూడా మీరు డెలివర్ చేస్తారా, మీ కిచెన్ సైజ్ ఏంటి, ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు, ఎంతమంది కస్టమర్స్ని మీరు సర్వ్ చేయగలరు. Okay, so basically when I started this business, my investment was 4 lakh rupees. So I started with one outlet and I was cooking food at my home. So then after one outlet, after 6 months, I have my own built up 3,000 square feet kitchen. Own built up square kitchen. From there I supply to 5 outlets. When a person, for example, you come to my outlet and you say I want butter chicken. So I pack you in 2 minutes and give it to you. So your waiting time is negligible. అంటే ప్రీ కుక్డ్ ఇదంతా? It's pre-cooked and ready in the kiosk. ఓకే. So your packing time is 2 minutes. If you have any home delivery, it will be a good one. No, actually we are tied up with Swiggy and Foodpanda, and by God's grace we are doing more than paradise in deliveries. So we do almost 150 deliveries by itself from one outlet. What do you need? You're looking for I'm money or actually partnerships? looking for partners who can help me to grow into other cities, Okay. because this city is doing good. So there is anyone you want to expand to అంటే సెకండ్ tier cities ఉన్నాయి కదా, అంటే వైజాగ్, విజయవాడ అట్లాంటివా, లేకపోతే బెంగళూరు, చెన్నై అట్లాంటివా? No, basically our Taiwan cities are the first focus. Okay. Then if it's doing good and then if it's profitable, then that profit can be shifted to Tier 2 cities. Yes. Okay. So are you planning to expand in the franchise model, or you want to directly open more centers? So basically, as of now, we did a pilot project of franchise in Kukatpalli. It's doing extremely good. So we're planning, see if it runs good for 6 months, probably we're going to start franchising out. సో ఇవ్వండి ఈసారి ఐడియాస్. ఇప్పుడు మన జడ్జెస్ వాళ్ళ స్కోర్ చెప్తారు. చాలా కష్టమైన క్లిష్టమైన ఇవాల్యుయేషన్ జరిగింది. రఘు అండ్ ఐ వి కుడ్ నాట్ అగ్రీ, కానీ మార్క్స్ యావరేజ్ చేసి చేయాల్సి వచ్చింది ఈసారి. కానీ ఇద్దరు విన్నర్స్ ఉన్నారు, ఒక విన్నర్ని తీయలేకపోయాము, 2 ఈక్వల్ మార్క్స్ వచ్చినవి. ఆర్గానిక్ గంప అంటే చాలామంది లైవ్లీహుడ్ ఎఫెక్ట్ చేస్తూ మనందరికీ ఎవ్రీడే మంచి హెల్త్ ఇస్తూ మంచి ఇనిషియేటివ్తో, అంటే స్కేలబుల్గా కూడా ఉండేటువంటి బిజినెస్ ఇనిషియేటివ్తో వచ్చినటువంటి ఆర్గానిక్ గంప విల్ బీ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ఆవిడతో టై వచ్చింది నేను సరదాగా జోక్లు వేసినటువంటి రైస్ బౌల్. మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ రఘు ఆల్సో ర్యాన్ సమ్ కిచెన్స్ బిఫోర్. సో అది చాలా కష్టమైన క్లిష్టమైన బిజినెస్ మోడల్, కానీ మీరు చెప్పిన విధము, మీరు చెప్పిన స్కేలబిలిటీ అన్నది బిజినెస్లో ఎక్కువ మార్క్స్ సంతరించుకుని మీరు ఆర్గానిక్ గంప ఇద్దరు టైతో ఫస్ట్ ప్రైజ్. మిగతా 2 ప్లాన్స్ కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్లాన్స్. ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ యాక్చువల్లీ. అంతా ఒక్కొక్క మార్క్తో నలుగురు ఉన్నారు. మిగతా ఇద్దరిని కూడా స్టేజ్ మీదకి పిలుస్తున్నాం. స్టార్టప్ జంక్షన్ కార్యక్రమంలో ఈ వారం మరో సక్సెస్ స్టోరీని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ యాడ్స్తో తమ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టి అడ్వర్టైజింగ్ రంగంలో విజయవంతంగా దూసుకుపోతున్న ఇద్దరు యువ ఇంజనీర్ల సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక్క ఐడియా జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది. ఇది ఓ టెలికాం కంపెనీ యాడ్. అయితే ఇక్కడ ఒక్క యాడ్ జీవితాన్నే మార్చేసిందంటున్నారు ఈ యువకులు. టాలెంటే పెట్టుబడిగా మొదట్లో చిన్న చిన్న సినిమా యాడ్స్, సోషల్ మీడియా ప్రచారంతో జాన్రైజ్ అడ్వర్టైజింగ్ పేరుతో చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ మొదలుపెట్టారు చైతన్య, సుమన్. సినిమాలకు వారిచ్చిన ట్యాగ్లైన్లు, తక్కువ ఖర్చుతో మూవీస్ని ప్రమోట్ చేయడంతో సినీ రంగంలో పలువురు దృష్టిని ఆకర్షించారు. తొలుత 4 సిబ్బందితో మొదలై వైవిధ్యభరితమైన లోగోలు, ప్రకటనలు, బ్రాండింగ్ వంటి సేవలతో క్లయింట్స్ సంఖ్యను బాగా పెంచుకోగలిగామని కంపెనీ ఫౌండర్స్లో ఒకరైన సుమన్ తెలిపారు. అయితే చిన్నప్పుడు పేపర్లో చూసిన ఒక యాడ్ తనని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిందని, అదే ఈ రంగం వైపు అడుగులు వేయించిందని ఆయన అంటున్నారు.
పుల్రాజాకి ఎయిడ్స్ వస్తుందా అని ఒక యాడ్ చూశాను. సో అది నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అదే పేపర్లో దాని గురించి ఒక వివరణ కూడా ఇచ్చారు. ఈ పుల్రాజాకి ఎయిడ్స్ వస్తుందా ఏంటి అని చెప్పి జనాలు చాలామంది మాకు కాల్ చేయటం, చాలామంది కాల్ చేశారు కనుక్కుందాం అని చెప్పి. ఎన్నో కాల్స్ మార్నింగ్ నుంచి మా ఫోన్ రింగ్ అవుతూనే ఉంది. ఇదేం లేదు, ఇది ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎయిడ్స్ మీద అవేర్నెస్ కోసం చేసినటువంటి యాడ్ అని చెప్పి. సో అది బాగా పట్టేసింది నాకు. మొదటి క్లయింట్ను తమ ఐడియాలతో మెప్పించేందుకు ఎంతో కష్టపడ్డామని, తరువాతిగా వెనుతిరిగి చూసుకోలేదంటున్నారు సుమన్. కొంతకాలం తర్వాత జాన్రైజ్ హెల్త్, జాన్రైజ్ డిజిటల్, జాన్రైజ్ అడ్వర్టైజింగ్ పేర్లతో అన్ని రంగాలకు తమ సేవల్ని విస్తరించారు. గతేడాది తమ కంపెనీ 4 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ సాధించిందని, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి 8 కోట్ల రూపాయలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని ఆయనన్నారు. ఒక క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇంప్రెస్ చేసి వాడిని మేము మీకు యాడ్ చేయగలం, నేను మీకు యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు బిజినెస్ పెరుగుతుంది అని నమ్మించగలగడం దీంట్లో ప్రధానమైన సమస్య. సో మాకు అది దొరికేది కదా, ఆ ఛాన్స్ దొరికేది కదా. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక హాస్పిటల్ క్లయింటు, ఒక మొబైల్ స్టోర్ క్లయింటు మాకు దొరికారు. సో ఆ ఇద్దరు క్లయింట్స్తోనే మేము ప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఇది 6వ సంవత్సరం అండి. మేము జనవరి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు 238 మంది క్లయింట్స్కి మేము సర్వ్ చేశాము. ఆంధ్రా బ్యాంక్ వంటి బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి జీవీకే మాల్ వంటి మాల్స్ దాకా, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు, స్కూల్స్, ఇలా విభిన్న రంగాలకు చెందిన 15 పెద్ద క్లయింట్ల నుంచి మంచి ప్రాజెక్టులను సాధించామని మరో ఫౌండర్ చైతన్య అంటున్నారు. ప్రస్తుతం 35 మంది ఉద్యోగులతో ఇటు తెలంగాణలో అటు ఏపీలో తమ సేవల్ని విస్తరించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎంచుకోవడం ఎందుకు జరిగిందంటే, ఇప్పుడు దీనికి మొదలు ఉంటుందండి, అంతే, ఇది ఆగదు. మనం అడ్వర్టైజ్ చేసే విధానం మారచ్చు, మనం చెప్పే విధానం మారచ్చు. ఇంతకుముందు ప్రింట్ ఎక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు డిజిటల్ అనేది వచ్చింది, రేపు పొద్దున ఇంకొకటి రావచ్చు. కానీ ఈ అడ్వర్టైజింగ్ అనేది మాత్రం ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో మనం ఎంత క్రియేటివ్గా ఉంటాం, మన ఐడియాస్ ఎంత బాగుంటాయి, మన స్ట్రాటజీస్ ఎంత బాగుంటాయి అనే దాని మీద ఆ ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది ఆధారం. కష్టమెంతైనా ఇష్టపడి పనిచేస్తే ఏ రంగంలోనైనా సక్సెస్ గ్యారంటీ అంటున్నారీ మిత్రద్వయం. ఇది ఈ వారం సక్సెస్ స్టోరీ. సో ఇవ్వండి ఈసారి ఎపిసోడ్లో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొన్ని ఎక్సైటింగ్ ఐడియాస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్, బాయ్.